Ngiyathanda namuhla kubingelela umlaleli sisakhuluma ngezinto ezithize okufanele umlaleli noma ke umntwana kaNkuluNkulu azazi. Kokuqala nje fanele sisazi isitha sethu esinguSathane. Sazi nezindlela esisebenza ngazo. Sazi namathuluzi esinawo esiwasebenzisayo uma sisihlasela noma uma sisebenza umsebenzi waso wobumnyama. Sazi isitha sakho. Okuhle ngaNkuluNkulu uyasazi isitha sakhe futhi unamandla ngaphezulu kwesitha sakhe. Lokho ke kusinika thina toloqina kuthi mkhulu lo lokithi longuNkulunkulu kunalo osezweni lositha. Kepha ke kungasazi isitha noma kungabi nolwazi ngezindlela zesitha kusenza ukuthi silimale sibhubhe ngoba siswela lo lwazi olungasikhulula emandleni esitha nasemathulusini esiwasebenzisayo. Lokwazi nje kusisiza ukuthi singakhona ukugada lezinto isitha esingazisebenzisa kusilimaza nokusihlukanisa naNkulunkulu onguBaba wethu ongumvikeli wethu. Sazi ukuthi sivikelekile. Yini esenza ukuthi sivikeleke kuNkulunkulu? Sitha sihluleke ukuthi singenza noma ke singaqhubekisa liplani noma luhlelo lwaso ezimpilweni zethu. Ngithanda ukusho ke ukuthi isitha siyamazi naye uNkulunkulu. Siyazi ukuthi uNkulunkulu akekho la ahluleka khona. Kepha asiyekeli kuzama kuthola ithuba la mhlawumbe kungenzeka esikhathini esizayo uNkulunkulu ahluleke. Yiko ke sizama zonke izindlela esingazizama ukuthi uma kungaba khona ithuba la livuleka khona ngandlela thize sikhone ukugadla kuNkulunkulu siphumelele. Ningacabangi nje ukuthi sifuna isihlalo sobukhosi saNkulunkulu. Isitha sinesihlalo sobukhosi saso. Yiso lesifuna ukuthi sinyuke lesihlalo sibe ngaphezulu kwesihlalo saNkulunkulu. Lokhu ngiyazi ukuthi kwabanye kuzobadida ukuthi ngisho ukuthini. Kunemithetho eyenza isihlalo sobukhosi. Sathane noma sitha esinaso sitha saNkulunkulu sinemithetho yaso esenze kube nesihlalo sobumnyama sobubi. Isitha esibhekane naso asikwazi ukuhlala esihlalweni esenziwe imithetho yobuhle yokulunga umthetho waNkulunkulu. Asikwazi leni ngoba asikadalelwa lokho. Kuso ngeke sikhone nokuhlala ngoba uma sihlala kuleso sihlalo sobukhosi saNkulunkulu sekufanele siguqule imithetho ngoba lesihlalo asivumi eminye imithetho. Sakhiwe ngomthetho wokulunga. Uma uhlala kuso fanele uqhubeke ngokulunga ngoba ngeke ubuse ngokulunga ungasi ngokulunga. Le mithetho wena oyifunayo ukuthi isebenze ayisebenzi esihlalweni sokulunga ngoba ayikenzelwa sona. Isihlalo sokulunga sinika amandla emthethweni wokulunga owenze leso sihlalo sibe khona. Silwa lesihlalo sobukhosi namandla aso, silwa namandla amanye ezinye izihlalo zobukhosi ezingavumelani nokulunga noma nalamandla enze leso sihlalo leso. Ngiyathanda ukuthi umlalela ayizwe lento ngoba imqoka kakhulu. Isitha sethu ke isihlalo sesitha sethu sakhiwe ngomthetho wokuphambana naNkulunkulu. Singaphansi kwamandla aphambene naNkulunkulu. Ngikuma bengikhuluma nje ngesiphambano bengikhuluma ngamandla anika Sathane.
sihlalo sokuthi angabusa. Ngesingisi sikubiza ukuthi kune-scepter, leyo ndukwana leyo enamandla okubuswa ngayo. Leyo nduku leyo-ke siphambano kuSathane. uSathane ubusa ngesiphambano. Ngicela sibuye kulesigaba sosibili namuhla. Busiseka mlaleli. Ngiyamamukela umlaleli kulesigaba sosibili namuhla la sikhuluma khona ngokwazi isitha obhekane naso namandla aso namathulusi asetshenziswa sitha obhekane naso esinguSathane. Uma ungumntwana kaNkulunkulu, kepha uma ungasiyo umntwana kaNkulunkulu, kusho ukuthi ungaphansi kwalawo mandla lawo, ubuswa wena kulesihlalo sobukhosi namandla anika lesihlalo sobukhosi saSathane noma sobukhosi bobumnyama ngaphansi kwaSathane. Awukwazi ke kusuka kulobo bukhosi lobo uma vele wakhelwe bona. Awuzikhetheli ukuthi uzohlala kuphi. Sazi-ke sitha sakho ungumntwana kaNkulunkulu. Kusho ukuthi nje nami ngikhuluma ngizama ukusiza abantwana belizulu, abantwana baNkulunkulu ukwazi khona bangazubhubha ngokuswela lwazi. Bazi isitha sabo, bazi amathulusi asetshenziswa sitha sabo, bazi amathulusi abanawo bona, bamazi uNkulunkulu wabo, babe nolwazi khona bangazubhubha, khona bazophumelela ekulweni nesitha nokusehlulekisa. Ulwazi olukusizayo kuthi wazi ukuthi ungubani wena, wazi ukuthi ungowabani wena, wazi ukuthi ubhekane nabani, wazi ukuthi lolo bhekane nayo unamaphi amathulusi noma izikhali azisebenzisayo futhi angakulimaza ngazo uma ungumntwana kaNkulunkulu. Lokho kumqoka. Sathane ke naye uyathandaza, naye uyakholwa, naye kunezinto azenzayo lezi ezenziwa uNkulunkulu ezigcina isihlalo sobukhosi sinamandla. Kusho ukuthi lamandla esihlalo sobukhosi Sathane akuso, kukhona izinto fanele azenze ezizomnika lamandla zimgcine kuthi aphumelele. Mhlawumbe angaba nalo lethuba lokubhekana naSathane anaNkulunkulu aphumelele. Yiko ke enalo lethemba. Ngithe unethemba nje, uyathemba ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe lamandla obumnyama, lamandla esiphambano la ake agadla ngawo kuYeshua, mhlawumbe ngelinye ilanga ayomnika isihlalo sakhe saziwe kubuse yena abe ngaphezulu kwaNkulunkulu. Ngoba naye Yeshua ungamandla alelizwi alomthetho onika uNkulunkulu amandla ukuthi angaba ngaphezulu kwako konke, azi konke, abezindaweni zonke, abe nguNkulunkulu yonke indawo. Yazi ukuthi naSathane la ekhona khona usezindaweni eziningi, naye unezisebenzi zakhe ezisezindaweni ezinye ezimenzela lo msebenzi. Ungathathi nje ukuthi yena kana yonke indawo. Uma ethi uNkulunkulu asihambeni onke amazwe sifundise ngezindaba ezimnandi zakhe, usho kona ukuthi nesitha sesifinyelele safike safundisa izindaba ezimbi ngaye uNkulunkulu. KuSathane izindaba ezimnandi yilezi ezimbi, izindaba zobumnyama, izindaba zobubi. Kusho ukuthi kunabantu abashumayela ivangeli lobumnyama ngebuSathane, ngebubi ivangeli leqiniso, ivangeli lempilo kuwo. Ngoba kuyimpilo kuSathane kuba mubi, nabantu bakhe nezisebenzi zakhe lobubi buyimpilo, lobubi buliqiniso kubo, lobubi kuyinjabulo, lobubi baSathane kuyimpumelelo.
Lobubi basathane kukukhanya ngilaba khona kwenza izinto bajabule babone ukuthi kuhamba njani uma nanabo bekhona ukuthi bangayenga abantu abaningi ukuthi bawelele ngakubo lokho kubo kuyimpumelelo. Sathane kuyasebenza naye namandla obumnyama akhona uma ephumelela nje kusho kona ukuthi kuphumelela amandla alesihlalo sobukhosi saSathane kubusa wona kulezo zindawo la Sathane ekhonile noma ephumelele ukuthi angafundisa angakhona futhi ukuthi ahlulekise amandla okukhanya amandla aNkulunkulu amandla obuhle amandla eqiniso. Ngiyathanda ukuthi sibuye kulesigaba esilandelayo sosithathu namuhla busiseka mlaleli. Ngiyamamkela umlaleli kulesigaba sosithathu namuhla la sikhuluma khona ngesitha ngamandla esitha ngesihlalo sobukhosi sesitha namathulusi asetshenziswa sitha ukuthi ahlasele bantwana baNkulunkulu futhi abukele phansi umsebenzi waNkulunkulu. Ngithanda ke kusho lutho ngamazwi akhulunywa uNkulunkulu. Uma ethi uNkulunkulu isitha sihlulekisiwe akasho ukuthi asisanawo amandla. Akasho ukuthi asisakhoni kwenza lutho. Usho ukuthi sehlulekisiwe. Futhi akasho lokho ukuthi sikuthathe ngokukholwa nje sikukhulume. Kuyinto eseyenzekile. Nanoma ngabe sitha sizama ini ngeke sikhone kuphumelela leni ngoba sehlulekisiwe. Kepha fanele siqonde lokho ukuthi kusho ukuthini. Kusho ukuthi amandla aNkulunkulu ahlale engaphezulu kwawo onke amandla esitha nanoma kuphi nanoma nini. Sekukhetha thina ukuthi sifuna kuhamba ngamapi amandla. Sibombasada basezulwini, sibantwana baNkulunkulu. Sinikiwe amandla angaphezulu kwamandla esitha. Uma ufunda lencwadi yaLuke chapter 10 verse 19 siyatshelwa ukuthi sithina sibombasada basezulwini. Thina sibantwana baNkulunkulu sinikiwe amandla angaphezulu kwamandla abofecela nezinyoka. Kusho ukuthi amandla amadimoni noma amandla ezingilosi zaSathane noma amandla ezikhali noma amathulusi aSathane. Futhi abuye athi uNkulunkulu kulelo verse lelo ngininike amandla noma Yeshua uthi kulelo verse lelo ngininike amandla. Nikhumbule ukuthi Yeshua unguye uNkulunkulu. Uthi ngininike amandla ngaphezulu kwamandla esitha. Yena Sathane akanawo amandla ngaphezulu kwethu. Ngoba sinikiwe thina ngulo onamandla ngaphezulu kwaso isitha. Uma ethi usinikile ke usho ukuthi sengimhlulekisile ngendlela lethi nina amandla ngaphezulu. Akusho ukuthi isitha sinawo amandla. Akusho ukuthi isitha ngeke sigadle. Akusho ukuthi isitha sizobaleka. Asikho. Sikhona nalamandla uyasho ukuthi akhona ngininike amandla ngaphezulu kwamandla esitha. Sinawo isitha amandla. Kungazi kithi kuthi singubani, sibabani, sinani, sithwele ini esenza ukuthi silimale. Ngulokungazi. Sigcine singaphansi kwamandla esitha. Kanti fanele sibe ngaphezulu ngoba sinikiwe amandla ngaphezulu kwamandla esitha. Akhona lamandla esitha. Futhi isitha siyawasebenzisa. Futhi asipheli mandla isitha. La sigadla khona sizama ngayo yonke indlela ukuthi silimaze, sibhubhise. Yiko ke siyatshelwa lapha encwadini yaJohn 10 verse 10 ukuthi isitha sizele kuzontshontsha, kuzobulala nokuzobhubhisa. Ngalawo mandla lawo angaphansi kwethu size sifuna kusichallenge, kusilimaza,
kuya ngathi ukuthi siyazi yini ukuthi lamandla esinawo angaphezulu kwesitha, siyafuna yini kuwasebenzisa, sihambisana nomthetho walamandla esinikwe wona yini, sikuwo siyawahlonipha yini, ngoba kwehluleka kwethu kuhlonipha amandla aNkulunkulu asinike wona nomthetho osinika lawo mandla owenza lamandla aNkulunkulu asebenze kithi. Uma sehluleka kuhlonipha lowo mthetho, siwubukele phansi, singawazi, sizobhubha, isitha sizophumelela ukusilimaza ngamandla aso angaphansi kwethu. Ngikho kufanele sisazi isitha, simazi noNkulunkulu wethu, simthembe, simthande, sivumelane naye kuko konke, khona sizoba namandla lawo asinike wona uNkulunkulu ukuthi singalwa nesitha sethu, sisehlulekise kuzo zonke izinto isitha esizizamayo kithi. Sizobhekana nawo kamandla esitha sisakulo mhlaba, sisaphila kulo mhlaba, kusithembisa ukuthi siyizitha zesitha, futhi naso sifungile ukuthi ngeke siyekele ngalamandla aso amancane ukulwa nathi, ukuzama ukuthi sisibuyise la phansi, sisilimaze. Imizamo yaso isitha lezo, futhi ngeke siyekele, kwazi lokho, ngeke siyekele isitha ukulwa nathi, ukufuna kusehlulekisa, ukufuna kusilimaza. Ngitho kufanele sazi ukuthi sibabani, sithwele ini, singaphansi komthetho ongakanani, onamandla angakanani. Yebo, uNkulunkulu usinikile amandla ukuthi singalwa nesitha sisehlulekise leni, ngoba isitha sesahlulekiswa. Busiseka mlaleli, ngiyathanda ukwamukela umlaleli kulesigaba sosine namuhla la sikhuluma khona ngaye Sathane, ositha sethu. Ngeke ngabeka nje ukuthi Sathane khona izinto azenzayo naye ezimbeka kulesi sihlalo sobukhosi akuso, esakhiwe ngumthetho othize, okufanele yena awuhloniphe lo mthetho ukuze akhone kubusa ngalowo mthetho nangalawo mandla lawo, amandla obubi, umthetho wobubi. Abanye ke bangacabanga ukuthi mhlawumbe Sathane akathandazi, mhlawumbe Sathane akazili, mhlawumbe Sathane akukho akwenzayo, unawo nje lamandla. Cha, ngokuhlonipha lamandla ambekile ukuthi abe nguSathane, abe mubi, akhone futhi kuphumelela ezintweni ezithize azenzayo, lokho kumenza aphumelele. Uyaphumelela ke ezintweni ezinye. Kepha ke sesikhulumile ukuthi noma ngabe amandla akhe angakanani, akasiwo ngaphezulu kwamandla aNkulunkulu, namandla uNkulunkulu asinike wona thina ukuthi singakhona kumelana naye Sathane nezikhali zakhe, neliplani lakhe, namathulusi onke akhe, nako konke akudalile noma okunikwe amandla ukuthi kungalwisana noma kuphambane nentando kaNkulunkulu. Sathane ke uyathemba, unelithemba naye. Ngishilo ngathi unalo lithemba, unako ukusebenzela umklomelo othize wokuthi naye umengakhona kuphikisana nomthetho abhekane nawo, angawufuni umthetho waNkulunkulu, umengakhona kuphikisana nawo abuye awehlulekise, uzothola umklomelo othize wokuthi naye angahlonipheka ebubini bakhe, namandla obumnyama nomthetho wobumnyama omnike amandla obumnyama ujabule lo mthetho. Uthi ke uNkulunkulu yena kukho akwenzayo ngaphandle ahloniphe izwi lakhe, izwi lakhe elime ingunaphakade, izwi lakhe elizinzile ezulwini. Usho ukuthi linamandla futhi ngeke lisuswe. Naye ke Sathane ebumnyameni abusebenzelako,
emandleni obumnyama nobubi awasebenzelayo, naye ume kuloko. Leli luhlobo kwakhiwa kwakhe, wakhelwe lowo mthetho, ulungiselwe lowo mthetho kuthi angaphila ngawo. Akukho kunye angaphila ngako ngaphandle aphile ngalo mthetho wobumnyama. Nalaba sebenzela yena, nalaba phuma kulowo mthetho, akukho abangakwenza ngaphandle benze noma ke basebenze luhlelo lwalowo mthetho, lalawo mandla lawo obumnyama. Lokhu fanele sikwazi. Lo mthetho ke obeke Sathane esihlalweni sobukhosi sobumnyama nguwo omvikelayo. Umvikela emthethweni waNkulunkulu. Kuya ngokuthi uyophumelela yini lo mthetho wobumnyama kumvikela Sathane agcine ephumelele. Umthetho waNkulunkulu nawo uvikela uNkulunkulu, avikele isihlalo sobukhosi saNkulunkulu, kuthi naso singahlukunyezwa ngeminye imithetho noma ke ngumthetho wobubi wobumnyama, umthetho obeke Sathane. Kusho ukuthi lapha kuyaqudelwana. Sathane yohlala esitha saNkulunkulu. Umthetho waSathane yohlala ungumthetho ositha emthethweni obeke uNkulunkulu, owenze uNkulunkulu ukuthi alunge. Akukho ke bumnyama kuNkulunkulu, ngoba ukho lo mthetho wobumnyama osebenzayo kuNkulunkulu. Akukho angakwenza uNkulunkulu okumnyama, ngoba lo mthetho wobumnyama awukho. NaSathane akukho kuhla angakwenza ngaphandle enze lokhu okuhlelwe ngumthetho wobumnyama. Akukho buhle emthethweni wobumnyama, esihlalweni sobukhosi sobumnyama. Ngicabanga ukuthi lokhu kuyevakala futhi ngiyathanda ukuthi umlaleli akuzwe, ngoba uma singazazi lezi zinto lezi sizolimala sibantwana baNkulunkulu. Ngeke sikhone ukuthi lo mthetho osinika amandla, ositshela nathi ukuthi singabi nabo bubi, ngoba lo mthetho osinika amandla awunabo bubi. Senze izinto ngalendlela uNkulunkulu afuna ukuthi sizenze ngayo, ngoba nanaye akukho bubi kuye. Asibuyeke kulesigaba esilandelayo sosihlanu. Busiseka mlaleli. Ngiyamamukela umlaleli kulesigaba sosihlanu nokuthi ngiyafuna ukukhuluma ukuthi le mithetho enika uNkulunkulu naSathane amandla ukuthi bangabusa kulezo zindawo ababusa kuzo, leyo mithetho leyo ngiyo ebanike lezi zihlalo zobukhosi. Sathane naye uyinkosi yobumnyama, uyinkosi la ebusa khona. Nombuso wakhe noma uzophelelwa sikhathi, ngeke ngasho nje ukuthi sowehlulekisiwe. Lokho kusho ukuthi noma namuhla isihlalo sobukhosi sobumnyama esinika Sathane ukuthi abe yinkosi, abuse ngobumnyama, sesihlulekisiwe. Umane sokusele isikhathi sokuthi singabese asisakhoni noma sisanawo amandla okuthintana nabantwana baNkulunkulu, noma siguqule iplan laNkulunkulu lelingaphansi komthetho wokulunga, elingaphansi komthetho wothando, elingaphansi komthetho wempilo, elingaphansi komthetho weqiniso, elingaphansi komthetho wokuthula. Lokhu uNkulunkulu angiko unikwe ngulo mthetho, kunomthetho wothando, longasiyo umthetho wenzondo, kunomthetho weqiniso, ongasiyo umthetho wamanga noma wokuyengana, kunomthetho wokuthula, ongasiyo umthetho weyiphithiphithi nokulwa nokungavani, kunomthetho wempilo, ongasiyo umthetho wokufa, wokulimala, wokubhubhisa. Le mithetho imqoka. Kunomthetho wokukhanya ongasiyo umthetho wobumnyama. Lezi zinto ziyalwa nombuso wobumnyama, ngoba umbuso wobumnyama ungaphansi komthetho ongakuvumi kukhanya, ongaluvumi uthando,
kuvumi kuthula, ongalivumi liqiniso, ongayivumi impilo, umthetho wobumnyama, umthetho wokufa. Isiphambano ke sikhulumile singaphansi kwalowo mthetho wokufa, umthetho ongavumelani nokukhanya, umthetho ongavumelani nokuthula, umthetho ongavumelani nempilo, umthetho ongavumelani neqiniso. Uma ungazazi lezi zinto uyogcina ukhonza imithetho engasiyo, noma ke umthetho wobumnyama wena ucabanga. Kunomthetho ke Sathana usebenzisayo, umthetho wokuzenza ungaze uthulungile kanti akalungi. Ngilapho ke eyingozi khona Sathana, ngoba abantu abaningi uma bengalazi iqiniso, bengawazi umthetho wothando, weqiniso, wempilo, wokuthula, wokukhanya, bagcine sebayengekile, ngoba bathatha noma ngikuphi ukukhanya okufikile, noma ngiluphi uthando lufikile, kanti akusuthando, yinkanuko umane iyabhaca ize ngegama lokuthanda. Nokukhanya bumnyama, bumnyama kukhanya nabo, kodwa kukhanya bobubi. Uma ungabazi-ke kukhanya bokuhle, uzothatha lokukhanya bobubi ucabanga ukuthi bukhanya baNkulunkulu, ngoba naSathane uyazenza leyo ngilosi noma ke loyo moya abuyenze nezisebenzi zakhe, azenze ukuthi zibe nalo lolukhono lokuthi zingaziveza, ungazuthi yingilosi zokukhanya, yizisebenzi zokukhanya, zifundise, zishumayele ukukhanya, kanti akusiko lokukhanya kwaNkulunkulu, kukhanya kobumnyama, bumnyama, kepha kunalolu khono lokuzenza ungazuthi kuyakhanya kulungile ngilokwaNkulunkulu. Kuye ngabantu, yiko ngishilo ngathi Sathane uyakhona kulimaza abantu abaningi ngokungazi, aziveze nje ngento enhle. Ithi inkanuko ikhona nje athi yena uthando, bantu bayengeke. Sinezinkinga nje, abantu abaningi bayengekile ekucabangeni ukuthi bayathanda kanti basenkanukweni, baphila ngenkanuko. Futhi abanye basho vele baqinisekile ukuthi bayathanda, bayamangala ukuthi yini kungasebenzi lento, ngoba bayathanda futhi bazinikele kuko, kanti hayi bazinikele enkanukweni. Ababoni nokubona ukuthi bahamba ngenkanuko, bangaphansi kwamandla obumnyama bomthetho wamanga. Ngoko-ke la uNkulunkulu esisiza ukuthi sivuleke amehlo sibantwana bakhe, sibe nolwazi lweliqiniso leNkulunkulu angelo. Busiseka mlaleli. Ngiyathanda futhi ukuqhubeka ngale ndaba la sikhuluma khona ngaSathane, ukwazisa umlaleli wale nkulumo yanamuhla izinto mhlawumbe ebengazazi. Sathane unezingilosi zakhe, ezinye zalezi ngilosi uzibiza ngamagama kaNkulunkulu, noma ke amagama anikwe izingilosi zaNkulunkulu. Uma yena ezovela njengoNkulunkulu enza abantu bayengeke bacabange ukuthi uNkulunkulu, kusho ukuthi nemimoya emibi ezingilosi zakhe uzoyisebenzisa imsebenzele, ayibize ngalamagama aziwayo ukuthi ngamagama ezingilosi zaNkulunkulu. Yiko uma sifunda lencwadi ya 2 Corinthians chapter 11 verse 13 kuya ku15, uma yena engaziveza njengengilosi yokukhanya nezisebenzi zakhe, uzinike lawo mandla ukuthi zenze loyo msebenzi, lezi ezibusayo ezindaweni azibeke khona. Uma zivela nje ungazazi wena, uzowamkela amadimoni noma imimoya emibi, izingilosi zaSathane, ucabanga ukuthi yingilosi zaNkulunkulu, ngoba sezimbathe ingubo yokuzifihla ukuthi zona zibobani. Kusho ukuthi umoya wakho ofaneke uhlangane nomoya waNkulunkulu, naNkulunkulu ongumoya, faneke wena ube esimeni la uzobona khona ukuthi
lokhu akusasiko kwaNkulunkulu. Lezi ngilosi lezi azisizo zaNkulunkulu, zizozifihla zona, zivela ungazuthi yingilosi zokukhanya, zivela ungazuthi zilethe izindaba ezimnandi zasezulwini, kanti hayi zilethe izindaba ezimnandi zaSathane, hayi zasesogweni, zasezulwini la Sathane operator khona, la ekhona khona. Lokho fanele kukhanye. Konke kuzobukeka ungazuthi kukahle, kuyalunga, bese wena uholelwa izingilosi zaSathane ebumnyameni solucabanga ukuthi usihambe kukhanyeni. Yiko sinabantu abaningi abayengekile abakholelwa izinto ezithize baze bathi lezi zaNkulunkulu zivumelekile, baphile kuzo, baphile ngazo, bathembele kuzo ngoba bayengekile, batshelwe ukuthi izinto zaNkulunkulu. Kepha uma ulazi izwi likaNkulunkulu, uyazi imibhalo ukuthi imile ngeke iguquke futhi ngeke ihluleke kuma. Kungazi-ke kombhalo, kungazi ukuthi uNkulunkulu ungubani, kungazi izinto ezingafunakali emthethweni owenze uNkulunkulu, emthethweni uNkulunkulu aphila ngawo, emthethweni uNkulunkulu anike wena amandla ungumntwana wakhe ukuthi unganqoba amandla esitha, amandla esiphambano, amandla okungazi, ngoba siphambano senziwa ngoloko kungazi. Kunokungazi kwabantu okubenza ukuthi babe ama-victims noma bahluleke ukumelana nesitha namandla esitha. Lokhu-ke ngithi angikukhulume, nazi ukuthi Sathane vele akukho futhi azolahlekelwa ngiko ungaphansi komthetho omvikelayo. Yena injongo yakhe ukuthi antshontshela abaningi, yiko elisela nje lifika kuzobulala nokuzobhubhisa, antshontshelwe abaningi baNkulunkulu bakhe. uNkulunkulu ngeke amantshontshe, asikwazi lokho leni, ngoba abaSathane bangcole njengaye, bakhiwe ngumthetho ongcolile angeke awuvume uNkulunkulu, bayitheze lengayuze ivumeleke ukuthi ingangena embusweni wezulu. Akukho itheze lengathi ingaziklina yona noma ikhone lokuthi bayikline ilungele umbuso wezulu. Lo mthetho ohlulela itheze ngulo mthetho ohlulela amandla nomthetho owenze Sathane, onike Sathane amandla, onike Sathane isihlalo sobukhosi sobumnyama nobubi. Akukho kuhle okungavela kuleso sihlalo leso sobukhosi, akukho okungavela kulowo mthetho lowo wobumnyama nobubi. Futhi-ke konke okuzalwe nguloyo mthetho, okuvela kulowo mthetho, okunikwa amandla kulowo mthetho, okuqhubeka kuphile kulowo mthetho, akuvumelekanga ezulwini futhi ngeke kuvumeleke. Akunendaba ukuthi lo mthetho uziveza kanjani, ungcolile futhi nomsebenzi wawo lo mthetho usebenzela ubumnyama ngoba vele ngumthetho wobumnyama nobubi. Ngiyathanda ukuthi lokho sikwazi. Busiseka ke mlaleli, sizobuye siqhubeke ngale ndaba. Ngithanda ukuxwayisa umlaleli wale nkulumo yanamuhla la sikhuluma khona ngesitha. Akusiko kuhlakanipha kuthatha amazwi ezwini laNkulunkulu bese uyawasebenzisa ngokungazi. Ngikhuluma lapha ngokuthi kunabantu ababukela phansi isitha sabo, abangananhlonipho yesitha sabo. Uma ngithi inhlonipho angisho ukuthi kusithanda isitha namandla aso nokuwahlonipha, kepha kwazi ukuthi akhona futhi angakulimaza uma uwabukela phansi. iBhayibheli alifundisi ukubukela phansi isitha.
Kepha kunabantu ababukela phansi isitha ngoba babambe amazwi abangawezwa kahle ukuthi athini, afundisa ini. Lokuthi nje isitha sesahlulwa kubo kubanika doloqina ukuthi sebangakhuluma noma yini. Kanti lokukhuluma nje amazwi amabi ngesitha akusiyo into evumelekile ngokomthetho waNkulunkulu. Kusho ukuthi sowuyona uma ungumntwana kaNkulunkulu ubukele phansi isitha. Ezwini lakhe uNkulunkulu uyasixwayisa ukuthi singabi bantu abanganaki, singayengeki, ngoba lesitha esikhuluma ngaso, lesitha esibhekane naso sinamandla ukuyengana, sikwenze ukuthi usithathele phansi. Kanti siyazi imithetho yaNkulunkulu, imithetho yokulunga ukuthi ayikuvumi kubukela phansi ngisho isitha. Umthetho loyo. Uma unomthetho waNkulunkulu, lo mthetho obeke uNkulunkulu ebuhleni, emandleni okulunga, awuvumi ukuthi ungabukela phansi isitha. Uma wena sowubukela phansi isitha, kusho ukuthi sowuphambana nalomthetho okunika amandla ukuthi ungasinqoba. Yiko abantu abaningi ababukele phansi isitha balimele. Leni ngoba bazinikele amandleni obumnyama ngokungasihloniphi isitha nokungasazi. Bafundise ukuthi ungasibukela phansi isitha. Bakhuluma izinto eziningi okungafuneka bayazisho esitheni, basibukele phansi. Ngithi angixwayise ke ngoba abantu abaningi balimale lapho. Le nkulumo nje yakho, lokuzithemba wena noma uthembe amandla othi unawo, kanti lamandla akavumelani naloko okwenzayo, usho ukuthi wena sowuzinikele emandleni esitha, sowenza lokho okufanele ngabe kwenziwa sitha, sowusebenza ngamandla esitha ngokuthi usibukele phansi wangasinaka. Ngiko-ke ngisho ukuthi abaningi bantwana baNkulunkulu balimele lapho ngokuswela lolwazi, ngokuswela imfundiso yokuthi awusibukeli isitha phansi. Njalo fanele wazi ukuthi ubhekane nemimoya enamandla ebusayo. Uma uya kule livesi elilapha kuBasefeso chapter 6 verse 12, siyatshelwa ukuthi asikabhekani nenyama negazi, kepha sibhekane nemimoya ebusayo ezindaweni. Leyo mimoya emibi enamandla iyabusa. Lamandla iwathola emandleni obumnyama, emthethweni wobumnyama. Sathane usebenza ngalawo mandla lawo, ngalowo mthetho lowo. Lezi ngilosi zakhe noma lamandla akhe kulezo zingilosi, kuleyo mimoya, kulabo babusi, kulezo zindawo abusa kuzo. Uma uzithathela phansi noma umthathele phansi, usulimele. Yazi kahle ukuthi uma ubuka impi obhekane nayo, musa kuyibuka ngenyama nangegazi. Musa ukusebenzisa lama senses noma lemizwa esinayo engu5, kubuka, kuzwa, kuthinta, kutaste nekunuka indlu. Kepha wena yibuke lento ngomoya oyingcwele. Vumela moya oyingcwele akuholele emaqinisweni onke azo zonke izinto. Uma ubuka Sathane, uma ubuka isitha sakho, ungasibuki ngokwelizwe leni, ngoba sona isitha sibusa lelizwe. Mubuke noma buka isitha sakho ngelizwi, lithini izwi ngaye, lithi yenzani wena izwi ngaye Sathane namandla akhe. Asibuye kulesigaba esilandelayo sesiphohlongo. Ukubusiseka mlaleli. Abantu abaningi abasibukele phansi isitha abazi nokwazi ukuthi sebasebenzela sona ngaloko abakwenzayo. Leni ngoba lo mthetho uthi bukela phansi isitha, usebenzela sona. Kunganaki isitha
nokungasazi isitha lokuthi nje awusazi isitha kusho ukuthi wena sowusebenzela sona ngoba konke okwenzayo ukwenze ngokungazi kukuholela ukuthi ulimale budlelwane bakho naNkulunkulu kube lobu weak lobuntele nguwe kufanele ube nolwazi kuthi uthini uNkulunkulu ngibekile ke kulesigaba esiphuma kuso kuthi ubuka sitha sakho ngelizwi kusho ukuthi fanele kulazi izwi kuthi lithini ngesitha sakho lithini ngawe lithini ngamandla onawo lithini ngamandla esitha lithi yenzani wena izwi ngaye Sathane namandla akhe busiseka mlaleli